Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, I'm so glad to see you again. Focus on speaking. Фокус сьогодні у нас буде з вами на говоріння. Pages 158, 159 and 160. Task 1. So work in pairs. Analyze the list of the environmental problems and speak what you already know about them. So, треба проаналізувати цей список проблем з навколишнім середовищем і проаналізувати, що ви вже про них знаєте. So, water problems, destruction of rainforests or deforestation, rising sea levels, industrial pollution, climate change, endangered species or threats to wildlife. So, let's speak about each of it, yes? So, acid rain, кислотний дощ. So, acid rain cannot be seen, but it's one of the most important environmental problems. So, the invisible gases that cause acid rain usually come from automobiles or coal-burning power plants. So, cars produce about half of the world's nitrogen oxide. As the number of cars in use increases, so does the amount of acid rain. Power plants that burn fossil fuels also contribute to nitrogen oxide emissions. Okay, so it was about acid rain. So as you can see, harmful effects both on people and on the natural ecosystems of the world. So scientists today are convinced that acid rain is severe in many areas, and that it is having an adverse effect on the environments of those locations. And many ecosystems are affected by acid rain. Bodies of water such as lakes and rivers see many of their inhabitants die off due to rising acidity levels, yes? Okay. So, air pollution. The next problem is air pollution. So, air pollution includes all contaminants found in the atmosphere, and these dangerous substances can be either in the form of gases or particles. The sources of air pollution are both natural and human-based. As one might expect, humans have been producing increasing amounts of pollution as time has progressed, and they now account for the majority of pollutants released into the air. So, the next problem is global warming, глобальне потепління. So, the global warming is called the greenhouse effect because the gases that are gathering above the Earth make the planet comparable to a greenhouse. So, by trapping heat near the surface of the Earth, the greenhouse effect is warming the planet and threatening the environment. So, the next problem is rainforest destruction, or deforestation. So, according to some estimates, 50 million acres of rainforest are cut down every year, and the United Nations says the figure is closer to 17 million even. So, and the world's growing population has been a primary cause of rainforest destruction. More people need land to live on and wood products to consume. So, because of deforestation, we also have some endangered species too, sometimes because of deforestation, water problems, and industrial pollution. So, now let's read 5 short conversations. Прочитаємо 5 коротких розмов. So, for each one, choose a word from the box to describe the speaker's main purpose. Для кожної розмови, так, цього висловлювання, виберіть правильне слово, яке описує, так? Encourage, заохочувати, persuade – переконувати, recommend – рекомендувати, decide – приймати рішення, advise – радити, promise – обіцяти, agree – погоджуватися, disagree – не погоджуватися, remind – нагадувати, complain – скаржитися. First of all, so let's read words for you. So, an interference – втручання, pesticides – пестициди, to complain – скаржитися, to convince – переконувати, як і to persuade – переконувати, to dig – копати, to remind – нагадати,
нагадувати щось. Harmful – шкідливий. Renewable – поновлюваний. Це renewable energy – поновлювана енергія. Sustainable – стійкий. Sustainable – стійкий. So, let's read the first conversation. So, it's about male and female just. So, let's plant a tree in the back garden. It will be great for wildlife and it will give us some shade in the summer. Давай посадимо дерево на задньому дворі. Це буде чудово і для дикої природи, і воно буде давати нам тінь влітку. Oh, I don't know. Won't it be expensive and demand a lot of hard work? Ну, я не знаю, чи не буде це задорого. І потребувати багато тяжкої роботи для того, щоб посадити дерево. Not really. I'll do all the digging. Насправді ні. Я зроблю всі роботи, які пов'язані з копанням. So, it'll look great when it's done. Trust me. Буде виглядати добре, коли буде зроблена ця робота. Довіряй мені. You're always talking about the ways of helping the environment. Ти завжди говориш про способи, як допомогти навколишньому середовищу. So, well, this is a really good way to start. Ну і насправді це гарний спосіб, аби почати це робити. So, okay then. So, what kind of tree shall we get? Ну, добре. Яке дерево нам потрібно взяти для цього? Окей. Так, отже, ну що, я гадаю, що, в принципі, нас... Так. Ну, I think it's encourage, заохочувати. And agree, ми почули тут заохочення і agreement. Yes, отже, це у нас перше буде. So, the second one. What are you going to do about your car? Що ти будеш робити зі своєю автівкою? It broke down again yesterday, didn't it? Вона знову розбилася вчора, так? Зламалася. Чи не так? Yes, I'm not sure what to do. I could sell it and buy a bike. Я не впевнений, не впевнений, що я буду робити. Що робити? Я міг би продати її, купити велосипед. Or I could try and fix it one more time. Я можу спробувати іще раз її полагодити. You know, it will only break down again. Ти знаєш, вона знову зламається. It always does. Вона ж так завжди робить. You're right. I'll sell it. Добре, ти прав, я продам її. That way I'll get fit and help the environment at the same time. Таким способом я буду в гарній формі, бо буду їздити на велосипеді і допоможу навколишньому середовищі. So it's recommendation and decision. Це є рекомендація і є прийняте рішення. Так. 3. I went to the bottle bank today, and guess what? It was completely full. Oh, that's a shame. Did you have to bring all the glass home again? Отже, я сьогодні пішов, аби здати пляшки, але там було повно. Який сором. That's a shame. Ну, який жаль, який сором. Ти мав забрати додому, так, все скло знову. Yes, there was a sign saying not to leave anything on the ground. Так, там була вивіска нічого не залишати на землі. I really don't understand why they can't empty it more often. Я справді не можу зрозуміти, чому вони не можуть забирати, так? Склянки пусті частіше. What's the point of having a bottle bank if you can't put any bottles into it? В чому резон мати bottle bank цей, так, куди можна здати пляшки, і ти не можеш їх туди відправити. So, you're right, maybe you should write a letter. Ти правий, можливо, тобі варто написати листа. Окей, ну це complain. Ми жаліємося на щось. Complain. Там, де ми жаліємося на те, що ми не можемо здати скло, так, віднести. І порада, напиши лист. Окей. 4. I think nuclear power stations are the best way to make energy because they don't make any pollution. Я гадаю, атомні електростанції – найкращий спосіб створення енергії, тому що вони не роблять жодного забруднення. That's not true, це ж неправда. Just think about the waste they produce. Лише подумай про ті відходи, які вони утворюють.
Some of it is dangerous for thousands of years. І деякі з них небезпечні тисячі років. There are safe ways to store it. They can bury it deep under the ground. Є безпечні способи тримати їх, store, так? Відходи, їх можна палити. No, not палити. Можна їх захоронити, так? Bury – це хоронити. Можна їх захоронити дуже глибоко в землі. Відходи мається на увазі. Well, I don't think that's safe. Я гадаю, що це не є безпечним. So, I would like to see more electricity being made from wind and the sun. Я хотів би бачити більше електроенергії, зробленої вітром та сонцем, так? Ну, цим renewable sources of energy, yes? Отже, for – це у нас persuade, переконання, і disagree, непогодження. З приводу того, що nuclear – це не є дуже гарною, так? Видом nuclear power station енергії, так? Did you get that book about the environment I asked you to buy for me? Чи є у тебе книга про навколишнє середовище, яку я просив тебе купити для мене? Oh, sorry, I completely forgot. What it's called? Вибач, я абсолютно забув. Як вона називається? How to save the planet. Як рятувати планету. It costs £8.99 and you can get it from Weatherby's bookshop. Її ціна 8 фунтів 99 пенсів, так, ти можеш її забрати з магазину, книжного магазину Weatherby. Okay, I'll get it for you tomorrow when I go to town. Добре, я візьму її завтра, так, коли я поїду до міста. Ну, це останнє буде promise, обіцянка, очевидно, promise. Так, і нагадування, remind. Okay, so conversation 1 is encourage and agree. Conversation 2 is recommend and decide. Conversation 3 is complain and advise. Conversation 4 is persuade and what else? Conversation 4 and disagree, and conversation 5 remind and promise. Okay. So, task 3, ask and answer the questions in pairs. Давайте з вами розберемо ці питання, а ви вже в парах поговорите, так, з приводу цих питань. So, why do people at the beginning of the new millennium spend so much time and effort drawing public attention to the problem of ecology? Чому люди, починаючи з нового тисячоліття, проводять стільки багато часу і віддають стільки багато зусиль, аби draw attention – це аби звернути увагу людей до проблем екології. So, 2. What ecological problems that the humanity faces nowadays, in your opinion, are the most urgent? Які екологічні проблеми, з якими зараз стикається людина сьогодні, на вашу думку, є найбільш невідкладними? So, why are scientists concerned so much about the greenhouse effect and the process of global warming? Чому так науковці занепокоєні так з приводу парникового ефекту і процесів глобального потепління? Because of sea level and so on. So, do you think global warming is caused by human activities? Which ones? Чи гадаєте ви, що глобальне потепління спричинене людською діяльністю? Якою саме? So, ми говорили з вами про це, що burning fossil fuels, так, спалювання корисних копалин. Одна із причин, так? So, can you say that the climate in the place where you live is changing? How? Чи можете ви сказати, що клімат, де ви живете, змінюється? Як? Our winters are getting warmer, yes? So, do you find these changes for better or for worse? I think this year, 2023, it's for better. Because we have warm winter. Can you give the examples of climate changes in other places of the planet? Чи можете ви дати приклади зміни клімату в інших місцях планети? And the last question. So, do you think humankind can solve the world's ecological problems? If so, in what way? Як ви гадаєте, чи може людство вирішити проблеми екологічні, так?
So, якщо так, то яким способом? Okay, so we have read all these questions, so now you have to answer them. And finally discuss the questions in groups, exercise 4. So which of these environmental problems do you think are the most serious in Ukraine and why? Які з цих проблем навколишнього середовища найбільш важливі в Україні, так? І чому? I think global warming, water pollution, land pollution, soil pollution, yes. So nowadays are the most serious in Ukraine. Because of war. Why? Nowadays it's because of the war, yes. So before the war, so the main reasons were maybe traffic, different kinds of waste and so on. So how do you think they will affect our country in the future? Як ви вважаєте, вони можуть вплинути на нашу країну в майбутньому? I think when we use maybe renewable sources of energy, like solar energy or wind energy, so our nature, Ukrainian nature, so we'll say thank you. Okay, so that's all for today. It was our speaking lesson, focus on speaking. So the next lesson, it will be focused on writing. So we'll write opinion essay. Yes, ми будемо з вами писати essay, opinion. Opinion – це коли ми будемо виражати свою власну думку з якогось приводу. Так, як ви бачите, тут багато у нас є різноманітних виразів, з допомогою яких можна виражати свою власну думку. So, that's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. Bye.